PQ joint arrangements, PQ using a separate vehicle யூஸ் பண்றதால வந்து ஜாயிண்ட் வெஞ்சரா மாறுது. சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. P and Q each own 50% of the capital of PQ. However, contractual terms of joint arrangement states that P has right to all machinery and the obligations to pay bank loan in PQ. This is PQ. P and Q have rights to all other assets in PQ. P and Q 50-50. About 25,000. And obligation for all purpose in the share capitalization 50-50. இங்கே 50-50 தான். அப்போ ஷேர் கேபிட்டல் 75,000 30,000. How should P record its financial statements, its rights and obligations in PQ அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நான் தான் சொன்ன மெஷினரி வந்து P எடுத்துக்குவாரு. கேஷ்ல வந்து 25,000, ஏன்னா அதில் வந்து 50-50%, 50-50% தான். அடுத்து ஷேர் கேபிட்டல் 50%, பேங்க் லோன் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிட்டது ஃபுல், அதர் லோன் வந்து 50%. Under India's Tribble 111, P should record the following financial statements to accounts for its rights in the assets of the PQ, its obligation of the PQ. இங்கே வந்து ஜாயிண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் எதுவும் கேட்கவே கிடையாது. அதனால் அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அடுத்த கேள்வியும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் வரும், அதே தொழில் வரப்போகுது. AB limited and BC limited joint arrangements through separate vehicle PQR. ஸோ இப்போ ஜாயிண்ட் வெஞ்சராக நீங்கள் பார்க்கணும். சில கண்டிஷன்ஸ் ஒத்துவதாக. The legal form of separate vehicle does not confer separation between the parties and separate the vehicle itself. Thus, both parties have rights to assets and obligations for all liabilities of PQR. As neither contract terms nor the other facts circumstances indicate otherwise, it is concluded that the arrangement is joint operations or joint ventures. அப்போ joint venture அதான் சொல்றாங்க. As neither the contractual terms nor the other facts and the circumstances indicate otherwise, it is concluded that arrangement is a joint operations and not a joint ventures. Both parties 50% of shares equal in the PQR. However, contractual terms of joint arrangements state that AB Limited has right to all building number 1 owned by PQR and obligations to pay all the debts owned by PQR to lender XYZ. AB Limited and BC Limited have right to all other assets of PQR and obligations for all other liabilities of PQR in proportions of their equity interest 50% each. அப்போ PQR பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துட்டாங்க. சரி, கேள்வி என்னன்னா, இது ஏன் வந்து ஜாயின் வெஞ்சரா இல்லைன்னா, ஜாயின் வெஞ்சர் வந்து நெட் அசெட்ஸ்ல வந்து ரெண்டு பேருக்கும் அவங்களோட கேபிட்டல் ரேஷியோ அல்லது ரேஷியோ ஈக்குவலா இருக்கும். பட் இங்க ரேஷியோ சொல்லிட்டாங்க. பட் இவங்க தனித்தனியா என்னென்னு கான்ட்ராக்சுவல் அக்ரிமெண்ட்ல சொல்றாங்க. என்னன்னா, AB Limited has right to all building number 1 240. அப்ப AB Limited பத்தி தான் கேட்குறாங்க. How should AB Limited record its financial statements, its rights and obligations in PQR? அப்ப both parties 50%, இப்போ ரெண்டு பேரும் 50-50 இருக்கிறாங்க. 50-50 இருந்து நெட் அசெட்டாக எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் எடுத்துக்குவாங்க. அப்போ இது ஜாயிண்ட் வெஞ்சரா போகுது. இது வந்து ஜாயிண்ட் ஆப்ரேஷன் தான். அப்போ ஜாயிண்ட் ஆப்ரேஷன் உங்களுக்கு அசைன் பண்றாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, AB Limited, அதாவது என்ன சொல்றாங்க, கான்ட்ராக்சுவல் அக்ரிமெண்ட்ல வந்து AB Limited has right to access building number 1 owned by PQR Limited. அப்ப பில்டிங் நம்பர் 1 வந்து AB Limitedக்கு அப்படின்னு சரிவாச்சு. And obligations to pay all the debts owned by PQR. Obligations to pay all the debt owned by PQR. For debt 240. இது யாருக்கு தான்? AB Limited தான். AB Limited and BC Limited have rights to all other assets of PQR. அப்ப 240 இது டிஃபரெண்டா 240. இது ரெண்டு பேரும் 50-50 வச்சுக்க வேண்டியதான். 240 into 50%. So 120 தான் அவங்க ரெண்டு பேரும். அடுத்தது and all other liabilities. All other liabilities 140 plus 100
இது வந்து 240, இதுலேயும் 120 120 தான். இவ்வளோதான் ஆன்சர். ஸோ பேஜ் நம்பர் 137 நிற்கல. நான் சொன்ன மாதிரி தான் 240, அது 100 இருக்கும். 240, 50, 70, 50%. Since AB Limited has right to all building number 1 records annuity insanity, AB Limited has obligations to debt 1 by PQR to exercise it into entity. Thank you.